предыдущей серии. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Надо изучить тела, потому что я их не изучил, я дурак. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Brian Vercotti and Leighton Chapman both have identical Westgate Prison tattoos. Констебл, ну-ка говорить. Гражданин Констебль. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. Задолбали меня приглашать в контрол. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. О, тут его не видно. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Если мы примем, что мы это случае. Давай-ка попробуем. It would be my pleasure to assist you with... I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Such a young man, and already a murderer. This mirror is turned towards Half Moon Street. О. А что здесь было? Locked. Закрыто. Locked. Закрыто. Все закрыто. Черт. Locked. Тут тоже закрыто. Странненько. Locked. А туда дальше меня нельзя. Где говорят. И здесь говорят, что нельзя. Ну хорошо. Где я найду вам ракетницу? Чё, совсем что ли обурели? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. А где я вам найду ракетницу? Слушайте. Я фиг знает, где вам найти ракетницу. Слушай. I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. Брать не надо было. Я на тебя обиделся. Все. Иди нафиг.
Раз, и появился фонарь где-то. Ладно. Искать в архивах и спросить. Идите вверх, узнайте больше о старинном браслете. Я хочу поспрашивать. Хорошо. Итак. Надо дальше спрашивать. Опс. Please escort this suspect for interrogation. Ты садись, прижми. Почему тебя преследовали? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Он ничего не крал, это точно. Двойное убийство. Что, прости? Двойное убийство? Не-не-не-не-не-не-не-не. У нас еще в архиве ничего такого. У нас еще архив есть по «Строительное кольцо». У нас еще много чего еще не расследовано. Какие нафиг выводы сейчас делать? Это слишком очевидно. Я не могу вам объяснить, ребят, почему слишком очевидно, но... У нас еще архив не доделан, то есть надо посмотреть все это в архиве. У нас... То есть ум надо обрабатывать. Это слишком. Двойное убийство. Это раз и два. Я не думаю, что он его убивал. Так. Старинный браслет, найденный в корзине, украшенный головами. Исследование. По-моему... That is not the one I need. Значит, это энциклопедия, архитектура, экономика, технология, история, медицина, украшенный головами. Нет, 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 нет. Это тоже точно какая-то символика. Это не химия. И яды, раны, криминалистика. That is not the one I need. That is not the... That is not the one I need. That is not... Старинный браслет. Ага.
Я вроде бы понял. Энциклопедия. Искусство и архитектура. Ага, вот. Вот оно. Все ясно. I need to continue my research in my archives. А тут легко. 1805 год. Прочитайте без меня. Here it is. Я уже устал One читать. of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ну, поехали в ломбард. Кстати, он рядом находится с тем местом. Что-то подозрительно, господа. Получается, были одновременные выстрелы. И надо узнать, если мы примем, что на... Надо теперь наверх как-то пойти. Ты кто? Я... А ты кто? Мне просто сейчас интересно смотреть. Ворота я не могу открыть. Я открываю карту, да? Твою ж налево. Что там происходит? А, там бар. Бр, ненавижу бары. Твою ж. Куда мне идти? Ломбард? Нет. Нет. Вот он. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. О как? О как? Ну-ка. These tools are exactly what I need to climb the wall. Забрал. Отлично. И вы начинаете думать, да? Ну-ка, что у нас по полкам? О! This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. А что они делают здесь? Вопросик. Больше... О! Опа! Ожерельчики. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Хорошо. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Письмо. А вот письмо я зачитаю. Помнится, ты как-то сказал мне о 3 украшениях золотые с головами овнов из Древней Греции. Они еще у тебя? У меня хорошие новости. Я нашел человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить небольшое состояние. Я могу устроить тебе встречу. Опа. Видите, кто подпись? С этим денежным мешком. Но ты поделишься заработком. Буду ждать тебя на углу Большой аллеи и Халмоду-стрит в воскресенье вечером до начала салюта. Опа! Пропавший предмет искусства, драгоценностей нет. Опа. Пока что у меня мотив только грабеж выходит. Все, больше ничего. И дальше у нас ничего нету. В моих мыслях. Надо. Теперь думать. Думать причем очень хорошо. Теперь я поеду на Халл-стрит и мы сделаем реконструкцию.
Торопиться мне некуда, по сути. Так что реконструкция будет довольно-таки большая. И мы будем реконструировать